Hi, welcome to Saakini Daakini. September 16th theater lo rabotundi. Na peru HEMANTH and I have Saakini and Daakini. Saakini and Daakini. అంటే నాకు తెలుసు. Worked in the film. No, నాకు తెలుసు సార్, మీరు చెప్తే బాగుంటుందని. Okay, who's Shalini and who's Damini? Shalini is Saakini. And Damini asked him this before he said is Daakini. So hi, welcome. Actually naku this is like a nostalgia deja vu moment la undi. This is like actual shoot first day. నేను కూడా వెనకాల నుంచి ఏదో సమ్ పీపింగ్ టామ్ లాగా మొత్తం చూస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది. ప్లీజ్ టెల్ మీ, అసలు ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెంట్ త్రూ, స్పెషల్గా ద స్టార్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, ఇప్పుడు అసలు ఇదేంటి, ఇస్ ఇట్ లైక్ అమ్మయ్య సినిమా అయిపోయింది ఫైనల్గా రిలీజ్ అవుతుందన్న ఫీలింగా, లేకపోతే ఇప్పుడు నిజంగా నర్వస్నెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగా? నర్వస్నెస్ ఇంకా రాలేదనుకుంటా, బట్ ఇట్స్ like she just said before we started, I can't believe we're actually doing our promotions because it's been a roller coaster and andru cheptaru kani actually we saw a lot through this film from the beginning till the end, ups downs anni chusam, and also to have a film on your own shoulders as two leads is something that I feel, and that too it's going to be a theatrical release. There's a lot added to it, so it feels in spite of both of us being in the industry I think for so long, it feels like wow, it's coming to fruition. Oka ఇది అవుతుందా, ఓకే అవుతుంది, అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉంది. నో, దానికి డెఫినేషన్ ఇదే, కరెక్టే, రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అని. ఎందుకంటే ఈ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇన్ ద ప్రైమ్ టైమ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కోవిడ్ వేవ్, అండ్ ఇది మొత్తం లైక్ వీ హ్యాడ్ టు లైక్ గో త్రూ అ లాట్, లైక్ హౌ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ స్ట్రగుల్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, దట్ ఫేస్. కానీ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హౌ everybody stuck together and we kind of like believed in the best for the film. ఇప్పుడు అది రాబోతుంది అనగానే నాకు ఇంకా అది సింక్ ఇన్ అవ్వలేదు. నర్వస్నెస్ అయితే ఎప్పుడు నాకు ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయినా లాస్ట్ ఫిల్మ్ అయినా ఎప్పుడు. యా నర్వస్నెస్ అంటే ఒక ఇట్స్ ఆల్వేస్ దిస్ నర్వస్ ఎనర్జీ. ఐ ఫీల్ వెరీ రెస్ట్లెస్. సో అందుకే నాకు నా ఫిల్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ షో థియేటర్కి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. దాని తర్వాతే నేను ఏదైనా అది చూసిన తర్వాత ఐల్ బి లైక్ ఓకే, ఇంకా ఇట్స్ అవుట్ టు ద పీపుల్ టు సే వాట్ ఎవర్. కానీ యాక్చువల్గా ఒకసారి మనం రీల్ వెనక్కి తిప్పితే మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ కొరియన్ ఫిల్మ్, 2 యాక్చువల్ మేల్ హీరోస్, కానీ ఇక్కడ మన దగ్గరకు వచ్చేసి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటూ వీ హ్యావ్ ద, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఫీమేల్ వాట్ ఎవర్, కానీ ద స్టార్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. కానీ మీకు డైరెక్ట్గా ఏ మేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ లేకుండా కంప్లీట్ ఫిలిం మీ పైన, ఇది ప్రెషరా ఆర్ ఈజ్ లైక్ ఎన్ ఆపర్చునిటీయా? హౌ డూ యూ సీ దిస్? It's an opportunity that is filled with pressure for sure. Yeah, right. Honestly speaking, elanti film aina, whether it is obviously because this is running on both of our shoulders, the responsibility koncham ekkuve undi and our nervousness inka koncham ekkuva untundi, and it's more excitement. Ilanti film బయట వచ్చేటప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి జనాలు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది కాదు, వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారా అన్నది నాకు చూడాలి. అండ్ లైక్ I will never treat this film as oka kotta, oka different kind of a film in terms of like 2 women ni cast chesaru alanti idi kan. It kind of fell so well in place. Idi because Midnight Runners anedi is a very chill, fun, happy film, happy watch. Alage manam mana sensibilities ki like suit ainattu adi marchi ఇక్కడ అది చేసేటప్పుడు 2 women అనగానే అది ఆడ్గా అసలు అనిపించలేదు. అండ్ వెన్ ఇట్ బ్లెండెడ్ సో వెల్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఓకే, అది అలాగే. అంటే ఇప్పుడు 2 women ఉన్నాం, ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఏం చేయాలి, దీన్ని లైక్ ఈ ఫిల్మ్ వర్క్ అవ్వడానికి వాట్ షుడ్ వి డూ డిఫరెంట్లీ అనే థాట్ నాకు రాలేదు. బట్ కామెడీ వర్క్ అవ్వాలి, యాక్షన్ వర్క్ అవ్వాలి, మన మూవీకి మన పార్ట్, మన క్యారెక్టర్స్ని బాగా చేయాలి అనేది నాకు వచ్చింది. కానీ నాకు అది చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ. హేమంత్, మీ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సుధీర్తో కూర్చొని స్క్రిప్ట్ చదివి రిహర్సల్స్ చేసి వీ హ్యాడ్ లైక్ ఒకరోజు వీ హ్యాడ్ రౌండ్ టేబుల్ ఇది వే వి ఆల్ సాట్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్తో, సుధీర్తో, సురేష్ బాబు ఉన్నారు, సునీత గారు ఉన్నారు, నివేత, మీ వి సాట్ ఫుల్ స్క్రిప్ట్ చదివి తర్వాత she had her dialect classes, fight classes, fight sessions ఉన్నాయి మాకు, including up unto picking out the pictures, అన్నిటికీ we were involved.
ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే సో టుడే నో వన్స్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ అస్ యాజ్ ఓ వీళ్ళ యాక్టర్స్ వీళ్ళు వచ్చి చేయాలంతే. People are looking at us as a part of a team, which is what I feel like we should be. Endukante just as much as you know everyone is a part of the team, mem kuda part of the team. We were, you know, it's the first time I'm being so involved in something, and I feel like ala undochu kada. Correct. You know, ప్రెషర్ అయితే ఉంది హేమంత్, ఎందుకంటే నాకు ఐ వాంట్ దిస్ టు డూ రియలీ వెల్ సో దట్ ఇంకా ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఎవరు అనుకోకూడదు ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ మనం చేయొచ్చా, ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ మనం ప్యాకేజ్ చేసి పొజిషన్ చేసి రిలీజ్ చేయొచ్చా, చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక థాట్ ఇంకా రాకూడదు. ఎలా అయినా మీరు చేయండి. అండ్ వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది చేయడానికి, దే యూజ్ ది ఆపర్చునిటీ ఆర్ మిస్యూజ్ ది ఆపర్చునిటీ. అది కూడా ఉంటుంది కదా. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం వీ హ్యాడ్ 2 ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్స్. గుర్తుకోలేదు అసలు. అంతే కదా. అండ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ different sort of films. In the south I feel like idi oka kotta trend setter. I hope so. It depends on how the film does, but it's regardless we tried. ఈ ఆపర్చునిటీ మాకు వచ్చింది, మేము తీసుకొని ఇది we will make sure that the film is like a super hit movie. yes. అంటే అసలు పేరుకి అమ్మాయిలు లాంటి మాటలు చెప్తున్నారు కానీ షూట్ టైంలో ఐ రిమెంబర్ సుధీర్ డైరెక్టర్ అయితే అందరు టిఫిన్ తిన్నారా రండి పరిగెట్టండి అనేవాడు. నేను ఒక రౌండ్ పుషప్స్ చేయండి. నీకెలా అనిపించింది? నేను హాఫ్ రౌండ్కి అవుట్, నేను మెల్లగా వెనకాల పారిపోయి చూసాను. అండ్ మీ ఇద్దరు అసలు కుమ్మేశారు. మెంటలీ ఎస్ ఐ నో స్ట్రాంగ్ ఉమెన్, ఫిజికల్లీ సరే మీరు సైకిల్ అది దొక్కేస్తుంటారు, మీరు డాన్స్లు అవి చేస్తుంటారు ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ స్టఫ్. వాట్ వాస్ ది ఎఫర్ట్ దట్ యూ హ్యాడ్ టు పుట్ ఇన్? అంటే ఇలాంటి రోల్ కోసం this is not like the glam. You know, in fact nakunna my body and the way I'm built and the physical activity that I do, nen takkuva cheyalsindi Daminiki. Enduku idi? Actually I don't think Regina I think like I had to bring it down a few notches. షూట్ చేసి ఒక రోజులో ఇక్కడ వచ్చేయండి అన్నప్పుడు ఓకే అంతే కదా అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఎలా రావాలి? సైకిల్ ఉన్నా నడుచుకుంటున్నారు. సైకిల్ లో వచ్చే షీ యూస్ టు కమ్ ఇన్ ద సైకిల్, షీ రోడ్ లైక్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో మన తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అకాడమీ దాకా ఇక్కడ మన హోటల్ నుంచి మైండ్ స్పేస్ నుంచి just took 17 kilometers ఏదో 17-20 kilometers అంతే. No, ఖచ్చితంగా I had to like work really hard to get the you know even the posture with running and because ఏంటంటే మనం పరిగెత్తు ఉంటాం లైఫ్లో అటు ఇటు, బట్ that's not similar. It needs to look a certain way కదా, ప్రెజెంటబుల్గా ఉండాలి కదా. అండ్ లైక్ మనం పోలీస్ ట్రైనీస్ కాబట్టి it has to make sense also. లాజికల్గా అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమి you know like it should not seem illogical ane aa vishayam meeda I was very particular. So even with the fights that we trained, all the kind of martial arts manam em kavalo adi chesam and you know adi you actually found popular, right? Yeah, you found popular. In fact tanu indi what is it? popular academy ani chennai lo undi. They were the ones like Prabhu and PK Prashant అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరే like they helped. యా ఒక ఆయన వచ్చేవాడు జుజుత్సు అని నేర్చుకుంది అమ్మాయి. గుర్తుంది. We had to like learn a different kind of because ఇప్పుడు శాలినికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది, శాలిని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎలాంటి స్పోర్ట్స్ ఆడుతుంది, స్పోర్ట్స్ సో దాన్ని బట్టి we had to sort of like create her movements accordingly. So అలాంటిది ఉంది కాబట్టి and it was also new for me to do action. I've never done that before. So her throws and lifting people. Yeah, అలాంటి చెప్పండి tell me all the list. ఏమేం చేశారు చెప్పండి. రన్నింగ్ నేను చూసా. Running, we did rope climbing. Yes. There were like push-ups were to like push-ups parledu. Yeah, and Kani she had to throw people around. Like literally throw people around. I know. కార్తిక్ ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఎత్తి ఇసిరేసిందండి. టాపర్. Oh yeah. That scene is the best. మేకింగ్ ఆఫ్ ద సీన్ లో ఎంత నవ్వుకున్నాడు, ఆడు ఫుల్ భయపడుతూ ఉన్నాడు, ఈవిడ ఎత్తి ఇసిరేసిందండి. నేను ఒక యాక్టర్ తో అంత అపాలజైజ్ ఇంతవరకు చేయలేదండి. ఐ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ సో సారీ ఎందుకంటే మనం త్రో చేస్తున్నట్టు యాక్ట్ చేయాల్సింది అది కష్టం. త్రో అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ త్రో, బట్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ వర్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఇట్ మస్ట్ హావ్ హర్ట్. మీ త్రో బేస్బాల్ త్రో లాగా త్రో చేశారు మీరు ఆడి పాపం. అండ్ యూ డిడ్ షూటింగ్ ఆల్సో కదా, the rifle shooting.
అది కూడా వాజ్ ఇట్ అంటే ముందు ట్రైనింగా లేకపోతే లేదు అప్పుడు వీ హ్యాడ్ ఒక అతను అక్కడ అకాడమీ నుంచే ఒక ఇన్స్పెక్టర్ హీ టాట్ us హౌ టు హోల్డ్ ద గన్ అండ్ యునో లైక్ వాట్ ఆర్ పాస్చర్ షుడ్ బి, ఇలా పడుకుని మనం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు యాంగిల్ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్పారు. You know, it's a beautiful thing. ఒక యాక్టర్కి they just need to know how much they need to know to pull off the scene. అంతే. కరెక్ట్. You know, so చూసే వాళ్ళకి మాత్రం అవును వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అన్న ఫీలింగ్. అండ్ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ చేయాల్సిందే ఫర్ ద ఫిల్మ్. ఎంతో లైక్ పెద్ద గొప్ప విషయం చేసినట్టు లేదు, లైక్ బికాజ్ అలా కూడా బికాజ్ సి సాకిని డాకిని ఇస్ వాట్ ఇట్స్ యాక్షన్ కామెడీ అండ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్, అది అలా రిలేట్ చేస్తూ 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 వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి ఒక కొరియోగ్రఫీ వచ్చిందనమాట. వీ హ్యాడ్ టు ట్రైన్ ఫర్ దిస్ పార్ట్, వీ హ్యాడ్ టు ట్రైన్ ఫర్ దాట్, సో దాట్ యు నో లైక్ బికాజ్ ఇప్పుడు వెన్ రెజీనా ఇస్ రన్నింగ్ దేర్ ఇట్స్ నాట్ రెజీనా రన్నింగ్, ఇట్స్ దామిని. And when I am running there, it's like if I'm struggling, the way I struggle in real life will be different to the way I struggle as Shalini. So alanti chinna విషయాల మీద కొంచెం ఎక్కువ థాట్ పెట్టాం, అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని నమ్ముతాను. కాదండి, బిఫోర్ ద ఫిల్మ్ మీరు అసలు ఫ్రెండ్సా ఆర్ యు జస్ట్ నో ఈచ్ అదర్? No, I know Regina through this film. అవునా? First time కలవడం is on the table read. సో ఇప్పుడు మరి మీ స్క్రిప్ట్ I mean, we've seen each other. Remember you came to సోషల్లీ? No, you came to Joe Chitananda shoot. Oh yeah, correct. In the railway station. Yes. Correct. Yes. I've seen Regina before. I just because I was there with I came to meet Srinivas Asala. Appudu briefly we. Yeah, with Nani and correct. నేను కనెక్షన్ చెప్పనా, మీ ఇద్దరి ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ లో నేను ఉన్నా. ఓహో, అదే నా కనెక్షన్. Oh. 30 seconds. I was there. That's also common. Yeah. కానీ బికాస్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, మీరు సినిమా సైన్ చేసే ముందు లేకపోతే స్క్రిప్ట్ చదువుతున్న టైంలో మీ మైండ్లో ఓకే నివేద అంటున్నారు, తను ఎలా ఉంటుందో ఏంటో, అలాంటి ఇన్హిబిషన్స్ అప్రిహెన్షన్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉండినాయా? సేమ్ విత్ ఫర్ యూ ఆల్సో? Naku when I knew that Regina was playing that part, I was like cast just perfectly. Ante because like Why do you say that? See, because I think because I know her capabilities as she can do action really really well, like and adi oka pedda oka vishayam anamata, because manam you know when two women are fighting, ఇప్పుడు ముందే మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం కూడా, we've seen చాలా సంవత్సరాల నుంచి అబ్బాయిలు they've been fighting, men have been fighting, heroes, we look up to heroes when the more people they hit, the better it is, the masser it is, correct? బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేము ఒక మనిషిని లేదా ఇద్దరిని ముగ్గురిని కొడుతున్నప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్గా రాపోతే there may be a lot more criticism to it. So అలా ఉన్నప్పుడు like we have to put in a lot of thought. She just effortlessly had that, you know, her like ఆ స్టాన్స్గా ఉండొచ్చు, the way she was moving, she's very athletic. So I was like, and for the kind of personality also that Damini is, I was like, yeah, Regina, like perfect. Yeah, perfect. Meeru? So when we were talking about it, Apur, I don't know if Nivetha was on board yet. So I think over the next 1 month they were still figuring out if she was going to be on board or not. And for me it always felt perfect because I think she's a fabulous actor. And to pull off something like Shalini's role, you need someone with that spunk. But Sudheer sir, nijam cheppalante Sudheer sir was apprehensive about whether I can pull off the stunt part, because you know like obviously it's not that I'm fighting every day and I'm not used to this. Kani like this film like made me carry forward so many things. Nenu ippudu kuda jujutsu practice chestune unta, ippudu kuda you know like there's punches and kicks. As much as we train with dance, naku fight chestunnappudu konchame undi gaani అది కరెక్ట్గా రావాలని ఎంత ట్రైన్ చేశామో అక్కడ నాకు అనిపించింది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ మోర్ గ్రేస్ యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు ఫైట్, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ యాక్టింగ్ విత్ యువర్ బాడీ. అది చాలా కష్టంగా అనిపించింది బికాజ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మనకి పర్సనలీ వీల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్స్ కదా, మనకి ఒక గార్డ్ ఉంటుంది, ఆ గార్డ్ లోపలికి లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైనా టచ్ చేస్తే మనకి యూనో లైక్ ఎవరైనా ఏదైనా పుష్ చేస్తే మనకి కొంచెం యూనో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా, అవన్నీ బ్రేక్ చేసి we had to like completely start from scratch. If somebody is tapping you, how will you react to that? akkada nunchi start chesam anamata. So
it was more like it helped me in a lot of ways. సో నెక్స్ట్ టైం ఎయిర్పోర్ట్లో ఎవరైనా ఫోర్స్ఫుల్గా సెల్ఫీ అంటే వన్ బుషా No, that's not how it works. షీ విల్ కిక్ ఓన్లీ I have already hit people in real life. Yeah. వి నో ఆల్ స్టోరీస్ బుషా I mean, please don't come into my personal space and don't do anything you're not supposed to be doing. Moral policing chain, but I'm just saying. కానీ షూట్ టైంలో మీరు ఒకరికొకళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చుకోవడం కానీ లేకపోతే అడ్వైస్ ఇచ్చుకోవడం కానీ యాక్టింగ్ టైప్స్ అలాంటి చేశారా ఆర్ వేర్ లైక్ ఇట్స్ హర్ థింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? Discussions were always active, but there was never like advices or anything. No. I mean, if there's a need for it, I don't think she would stop or I would stop. Kani, there was no need to even this thing. And also I feel like Sudheer set a very oka manchi environment set chesana manidariki. Okay. And I'm the kind of person naku short type painaka I don't even look at the monitor. And she's exactly the opposite. Tanu velli monitor chustundi anni chuskoni okay ante okay. So we were very happy being our own selves on set. 100%, yeah. And నాకు గుర్తుందండి క్లాస్ రూమ్లో ఒక సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు షార్ట్ అయిపోయింది ఈవిడ చక్కగా ఎనిదిరి మాతో కబుర్లు చెప్తుంది మీరు లేరు అసలు వేరే Both are healthy actually. Yeah. Adi undali. No, and it's not about healthy. See, for me, at the end of the day, naku like I understand what I want. I understand what I did. Naku doubt unte, then okay. Suppose if Sudheer says, no, please come and see what you did or something, then really choose that. It's not like I won't see it. But that's who I am as an actor, and that's who she is as an actor. So, like she said, it set very well. And the environment was very. It promoted us to also be ourselves. And Regina cheppinattu like discussions ki asal like there was nothing that stopped us from discussing. Ekkadaina ఏదో ఒక చోట కొంచెం బెటర్గా చేయొచ్చు, మన ఎనర్జీస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఇలా చేస్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందేమో అన్ని రిజల్ట్ పట్టి చేసాం. ఇట్ వాజ్ నెవర్ టు లైక్ ఇది మీరు ఇలా చేస్తే నాకు ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అలాంటి ఒక కాన్వర్జేషన్ ఆఫ్ థాట్ అసలు రాలేదు. అయితే నేను ఫ్లిప్ చేస్తాను మేబీ టెల్ us అంటే మీరు మీ ఇద్దరు ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఏదైనా నేర్చుకునే క్వాలిటీ ఉందా దట్ సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హర్స్ దట్ రబ్ డౌన్ ఆన్ యూ ఎక్సెట్రా? Absolutely. కొన్నిసార్లు లైక్ ద సేమ్ థింగ్ ఆల్సో నేను చూడను, I'll just let everyone who has to take the decision about it make the decisions. కానీ she's very particular about a lot of things, and up until then నేను చాలా particular అని అనుకున్నా, but when I saw how she works and the energy that she puts into her work, I was like, okay, maybe ఇది కూడా ఇలా కూడా ఉండొచ్చు మేము. I can try this. Yeah, not I can try this, but it was very motivating to see someone be. She knows what she's doing. She knows what she wants. Adi raledante, she will make sure she gets it. I think that's a very similar quality between the two of us. If we haven't gotten something, we'll make sure we, but I really like that about her. And in fact, it made me feel very safe as an actor. Ki ila evaru unnaru set lo. Okay. As a thing. So that's something that I really liked about. And she's a very creative person. Oka architect student unnam kabatti she's like she, I think film is her forte. Oh, that's very well put. Film is Yeah, a Meenu, thank you. One No, quality from her? Actually two things. One thing was something that I nenu life lo not, I mean, Nivetha ane manishi koncham ila kuda undali unte naku better అని అనిపించే ఒక విషయం is to be active as Regina is. ఎందుకంటే like no, it's very very important. Active as in physically active. Acha adi. Yeah, because see అంటే like మనకి ఇప్పుడు వర్కౌట్ అండ్ జిమ్మింగ్ అండ్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు అందరికీ ఒక నోషన్ ఉంటుంది దట్ యాక్ట్రెసెస్ డోంట్ ఈట్, యాక్టర్స్ డోంట్ ఈట్, వాళ్ళు లైక్ దే క్రాష్ డైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ ఓన్ మెథడ్స్. కానీ లైక్ వెన్ యూ కెన్ మేక్ మూవ్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిపోతుంది. మనం ఎక్కువ ట్రయల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు దాని తర్వాత. సో నాకు లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ హర్డ్ దట్ ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ వెన్ షీఈ్ లైక్ రైడింగ్ ద బైసైకిల్ అండ్ కమింగ్ అంత డిస్టెన్స్ రావడం అప్పుడు కాదు నాకు, దట్స్ నాట్ ద టైమ్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్. జస్ట్ జనరలీ హర్ బీయింగ్ like on set, being active, constantly talking, having conversations about these things and doing those things for a good cause. Ivanni
ఒక మంచి క్వాలిటీ ఇన్ అ పర్సన్. సో అది ఐ ఫీల్ లైక్ వి షుడ్ లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ రబ్ ఆన్ మీ అండ్ అది ఉంటే బాగుంటుందని ఒక ఇది. అండ్ జస్ట్ లైక్ రెజీనా చెప్పినట్టు కొంచెం కట్ ఆఫ్గా ఉంటే కూడా ఇట్స్ హెల్తీ, లైక్ హౌ you're really being you're particular about everything and everything has a line కదా. సో అక్కడతో లైక్ మనం ఓకే మనం ఏం చేసాము, మనం ఏం చేయాలో అది చేసేసాం, దాని తర్వాత ఇంకా ఏమైనా సరే మంచిదైనా మంచిది కాకపోయినా వదిలేయాలి అని. ఓకే నాకు మాత్రం నేను సాకిని డాకిని షూట్లోంచి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది తెలుసా, మీరు సీరియస్గా సుధీర్ డైరెక్టర్తో సీరియస్ మాట్లాడుతుంటే ఈవిడ మా బాయ్ గ్యాంగ్ ఆ నవ్వు అక్కడ సెకండ్ ఫ్లోర్లో వినిపిస్తాయి. అందరితో కబుర్లు చెప్పేది. నేనైతే ఎండ్లో తిరుగుతున్నానండి, నేను ట్యాన్ అవుతుందంటే ఒక్క నిమిషం అని అసిస్టెంట్ పిలిచి ఒక క్రీమ్ ఇచ్చారు మాకు. ఓకే తర్వాత షీ వాజ్ ఈటింగ్ సంథింగ్ టక్కున రెజీనా దగ్గర ఎక్కడ పెడుతుందో నాకు తెలియదు కానీ షీల్ హ్యావ్ అ బాక్స్ లగేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. మీకు ఎక్కడైనా పెయిన్ ఉంది, షీ హ్యాస్ అ మెడిసిన్ ఫర్ ఇట్. మీకు ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది, షీ హ్యాస్ అ మెడిసిన్ ఫర్ ఇట్. దేనికైనా షీ హ్యాస్ అ మెడిసిన్ ఫర్ ఇట్. నాకు ఆ గివింగ్ క్వాలిటీ నాకు భలే గొప్పగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. షీ వాజ్ వెరీ స్వీట్ టు us, నాట్ జస్ట్ మీ, మొత్తం టు ఎనీబడీ, మా గ్యాంగ్ అందరితో కబుర్లు చెప్పాడు ఆవిడ. సో I mean, I live out of a suitcase అండి, సో ఇట్స్ లైక్ ఇల్లు అక్కడే ఉంది, అన్నీ ఉంటుంది దాంట్లో. అండ్ if I feel like I need something, then I'm sure people around me also need it. కాదు కానీ అక్కడెక్కడ పెయిన్ ఉంటే ఇలాంటి మెడిసిన్ కూడా ఉన్నాయనేది నాకు అక్కడే తెలుస్తుంది. బికాజ్ లైక్ దీనికి కూడా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా. and she'll have some friend who will be doing that medicine thing. కాదు యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ సరే, the main person that we have to talk about is the man himself, Sudheer. Yes. ఇన్ఫాక్ట్ నేనైతే టీచర్స్ డే రోజు సుధీర్ ఫోటో పెట్టి హ్యాపీ టీచర్స్ డే అని పెట్టాను కూడా. యా, సో నాకు ఆయన ఎంత ఇష్టం. అండ్ ఆయన మా పక్కన ఉంటే ఏదో ఒక జోక్ చెప్పి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తుంటాడు. అసలు టెల్ మీ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ షూటింగ్ బిహైండ్ స్క్రీన్. అంటే మేము ఆన్ స్క్రీన్ మీరు ఒక ఓకే షాట్ చేశారు సార్, సరిపోయింది. కానీ ఈ టైంలో సుధీర్తో అసలు ఏం జరుగుతుంటుంది, ఎందుకంత నవ్వుతుంటారు అందరూ, ఎస్పెషల్గా మీరు? No, actually Sudheer and Nivetha used to crack a lot of jokes. Sure, like short avangane, once she sees the monitor there'll be one joke, both of them will be cracking. Nenu kuda velli like what is happening, nenu kuda raavali deentlo. But Sudheer and I had come into the industry around the same time, and okroju he sent me a picture also of how both of us are sitting at an audio launch. Both of us look so out of it. Yeah, it's young picture. Yeah, it's a very young picture of both of us. Adolescent. But that goes to show ki even though we were there in the industry for so long, we've seen each other's growth anamata. Yeah. And we're finally working with each other on something that is so different, that could possibly be a change for a lot of people. So I think he's a fabulous person, a fabulous human being. Shoot low to handle two girls for a male director is not that easy. I can one day go up and be like, I have my period, my back is hurting, Sudheer. Whether or not he's going to understand, I don't know, but then for me, I want to be able to have these conversations with my director, because who else will I have it with? No, because my director is the one who's going to decide. Yeah, like outcome రాలేదంటే it's not like నాకు ఒక ఎక్స్క్యూజ్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి ఉన్న ఇష్యూ how will a man understand it అని ఒక థాట్ ఉంటుంది కదా. I couldn't help it, but if I had to go tell him, I had to go tell him. So అలాంటి విషయాల్లో it was very easy to communicate with. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను, ఈ పీరియడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలాంటి విషయాలు ఒక మేల్ ఫిగర్తో షేర్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఓన్లీ డూ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు సుధీర్ నాకు సేఫ్ అనిపించలేదంటే ఐ జస్ట్ ట్రీటెడ్ హిమ్ యాజ్ ఓకే, వచ్చి పని చేయాలి, వెళ్ళాలి, అంతే, ఫుల్ స్టాప్. మేబీ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ షేర్డ్ any issue with him. So a comfortable environment created. Yes, absolutely, and I thank him for that. నాకైతే రెండు విషయం అనిపించింది. ఈ సుధీర్ సార్తో ఇప్పుడు దాకా ఎలా నేను వర్క్ చేయలేకపోయా అనే ఒక థాట్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ టు నో హిమ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అనమాట దట్ ఐ గాట్ టు ప్లే శాలిని డైరెక్టెడ్ బై సుధీర్ సార్. ఎందుకంటే శాలినిలో ఉన్న చాలా క్వాలిటీస్, ఆ అమ్మాయి వేసిన జోక్స్ కానీ, ఆ అమ్మాయి చెప్పే విధంగా కానీ,
అవన్నీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఆర్ ఇలా వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ వీ హ్యాడ్ విత్ సుధీర్ సార్ అండ్ నేను చాలా వర్స్ట్ జోక్స్ వేస్తూ ఉంటాం అనమాట. దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఫనీ, వెరీ లేమ్ జోక్స్, బట్ వీ లవ్ ఇట్. అండ్ అది చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అయితే వీళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అయిపోయారేంటి, లైక్ ఇలాంటి వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నామా అనుకుంటారు. మేమైతే లైక్ ఎడిట్స్ పంపిస్తూ ఉంటాం, ఏదైనా లైక్ బ్రహ్మానందం సార్ వాయిస్ మీద సుధీర్ సార్ ఫేస్ పెట్టి ఏదైనా నేను చేస్తూ ఇలా పంపిస్తూ ఉంటా. Because I have a brother who does like, you know, who's like very active with those things. So those things rub onto me. నేనైతే ఎడిట్ చేసి ఇలా పంపిస్తుంటాం. మేము జిఫ్స్లో మీమ్స్లో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అండ్ రెజినా కాన్స్టెంట్లీ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ లైక్ సాకిని డాకిని శాలిని ఈజ్ వాట్ షీ ఈజ్ బికాస్ సుధీర్ సార్కి ఆ ఫ్లేర్ ఉంది. లైక్ ఇలాంటి ఇక్కడ శాలిని లైక్ మనకి ఇక్కడ కామెడీ ట్రాక్ లాంటిది ఏమీ లేదు. దో ఇట్స్ యాక్షన్ కామెడీ, క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఫనీ అండ్ క్యారెక్టర్స్ని ఫనీగా రాయడం చాలా కష్టం, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఇంకా కష్టం. సో అది ప్రాపర్గా కట్ చేయాలి, మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. మనకి నేను డైలీ సెట్లోకి వస్తున్నప్పుడు మనం పని చేయాలని వచ్చినట్టు అనిపించలేదు ఎక్కడ కూడా. సరే సుధీర్ సార్ ఉన్నారు, రిచర్డ్ సార్ ఉన్నారు, ఫన్గా అలా వెళ్ళిపోతుంది. అన్ని ఎడిట్స్ అని చేసి పంపిస్తారు. దిస్ వాస్ సో ఫనీ. వి హాడ్ సమ్ అమేజింగ్ మీమ్స్. వి వర్ థింకింగ్ యాక్చువల్లీ ప్రమోషన్ టైం లో మీమ్స్ కొంచెం బయట పడతాయి, బట్ ఇట్స్ టూ ఫనీ. ఐ థింక్ మేబీ చేయకూడదు అది, లేదంటే చాలా సీక్రెట్స్ బయట వస్తాయి. ఇన్సైడ్ జోక్స్. కానీ ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ అగైన్ ఇప్పుడు మీ క్వాలిటీస్ లాగా సుధీర్ నుంచి ఖచ్చితంగా రబాన్ అయిన ఒక గుడ్ క్వాలిటీ ఏంటి ఆన్ బోత్ ఆఫ్ యూ? బాగా ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తారు. I was just going to talk about that. He's also very giving. Yeah, he gave me a role. No, he's very chala see from what I work with him, I understand egoistic manishi kaadu ayana. Even though he's achieved what he's achieved, he's doing what he's doing. Problem unte kuda it will be solved without too much of an issue. You know, which is what I really liked about Sudheer. Yeah, he's a leader. And final ga ante I'm not doing any rapid fires today because I'm sure meeku ratri varaku batting untadi ee roju, so I'm saving you from that. Kani but your rapid fires are fun, Hema. Yeah, should I me cheyali prajala korika meraku because you insist in cheppochu. Public demand meeda. Okay, here we go. This is for both of you. మీరు ప్రొఫెషనల్ కొలీగ్స్తో వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాట్ ఇస్ దోస్ 3 క్వాలిటీస్ దట్ యు లుక్ ఫర్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్? కోఆపరేషన్. ఓకే. Why you all? Okay, one. కోఆపరేషన్. మీరు? అండర్స్టాండింగ్. ఓకే. రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కదా. సాకిని డాకిని నుంచి వాట్ ఇస్ యువర్ ప్రౌడెస్ట్ అకంప్లిష్మెంట్? ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ కదా. టూ ఫీమేల్ లీడ్ మూవీ వస్తుంది, అదే ఒక ప్రౌడ్. పుల్ ఆఫ్ చేశారా? యా. మీరు? సేమ్ కాదండి, సేమ్ అవ్వకూడదు, వేరే చెప్పండి. ర్యాపిడ్ గా ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా, కానీ ర్యాపిడ్ గా వేరే ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, నాకు ద ప్రౌడెస్ట్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రౌడ్ అని నేను అది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఐ గాట్ టు డూ కామెడీ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. Oh, you have actually a lot of comedy scenes, yeah. Okay. When you action comedy. Oh yeah, that's a nice package. When you were younger, ఏం అవ్వాలని ఉండేది మీకు? Astronaut. Really? Yeah. Wow. Yeah. I mean the first thing was war doctor. Okay. Army doctor అన్నమాట. war doctor ఏంటి తు? Army doctor. డ్రెస్ వరకు వర్కౌట్ అయింది ఇక్కడ. అవును అంతే. So what now? Army doctor ఒకటేనా? What now? అంటే కాదు, ఆర్మీ డాక్టర్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా మారా? ఆర్మీ డాక్టర్ తర్వాత ఐ డిడ్ సైకాలజీ. ఐ థాట్ ఐ వుడ్ బి ఎ సైకాలజిస్ట్, క్రిమినల్ సైకాలజిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నా, కానీ ఈ సైకాలజీ చాలు. ఓకే. ఓకే, ఇది కాస్త ఒకవేళ మీ వర్కింగ్ ఈ సాకిని డాకిని సెట్లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్లో if you have to pick one person to have a coffee meeting with. HEMANTH. No. Hi. Pratap sir. Oh shit. Mo. ప్రతాప్ సార్ ఎవరు అనేది మీ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. అంతే. ఓకే, బట్ ఐ లైక్ యువర్ ఆన్సర్ మోర్.
Oh, okay. Still No, but Pratap sir. actually that's a very fun coffee conversation. No, honestly, No. I'm picking Hemant. No. Manam Pratap sir to paatu ellali. You should just be a fly on the wall. You will have more fun. I love the most. Yes. Okay. In all the interviews that you do, especially for any film, my favorite interview question ఏంటి? ఎలా అనిపించింది? వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? నాకైతే చాలా ఇష్టం. Favorite అంటే sarcastic గా అడుగుతున్నారు. కానీ సీరియస్ గానే అడుగుతున్నా. మీకు జనరల్ If you say sarcastically అంటే పోనీ మీరు sarcastic- success ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? కదా. అసలు ఓకే. రైట్ నౌ ప్రెసెంట్ గా మీ ప్రొఫెషనల్ బకెట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాట్ ఈస్ టాపింగ్ ఆన్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ బకెట్ లిస్ట్? Professional bucket list. I mean, what can top an Oscar? దట్స్ నైస్. దట్స్ నాకు యాక్చువల్లీ అలాంటి బకెట్ లిస్ట్ ఏమీ లేదు. కమ్ ఆన్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయండి ఒకటి. అందుకే Let's ఇప్పుడే create క్రియేట్ one చేశాను for నేను. నో అంటే చాలా ఉంది బట్ అది ఒక బకెట్లో పెట్టడం కష్టం కాబట్టి బకెట్ లిస్ట్ అనేది తీసేసా. డ్రమ్ లిస్ట్ అలా. డూ మోర్ ఫిల్మ్స్. దట్ యు విల్ డు ఎనీవే. నో పేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఇంకా లైక్ తొందరగా డన్. డ్రీమ్ మెంటర్ ప్రెసెంట్లీ. Dream? Mentor. I always in the wished I had a industry, mentor. Okay. I'm my own mentor. So, and I'm not saying that with any pride. కానీ No, I'm saying పలానా వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటి డ్రీమ్సే లేదు ఎందుకంటే this is very sad. You will never, I mean, I really wish I had a mentor entering the industry. But నాకైతే ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ కమల్ సార్ టు బీ దేర్. లైక్ నాకు ఏదైనా ఎప్పుడైనా దేని గురించి అయినా మాట్లాడాలంటే ఐ వాంట్ హిమ్ టు గివ్ మీ సమ్ టైమ్ టు. ఏ క్వశ్చన్ How soon? పలానా సినిమాలో అంటే తక్కువ నేను చెప్పేశారు సెట్ అయిపోతుంది. మీ సీక్రెట్ వర్క్ టాలెంట్ ఏంటి? ఆర్ టెల్ మీ ఈచ్ అదర్స్ వాట్స్ యువర్ సీక్రెట్ వర్క్ టాలెంట్? the precision that she puts into getting the scene right. Wow, that's deep. మీది Her now you better give a deep one. no, this is quite deep if you think about it. But how she knows when to cut off from things. I feel like it's a very, very good quality. సార్టెడ్ ఆవిడ సార్టెడ్ అసలు అయిపోయింది బాబా స్వామీజీల స్టేజ్కి. ఓకే, విచ్ ఇస్ మోర్ ప్రిఫరబుల్, ఎర్లీ డే లేకపోతే లేట్ నైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షూట్స్? Shoots, day. I love it because అందరూ పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ. నైట్ షూట్ అంటే ఎవరు పడుకున్నారు, సడన్లీ సమ్మన్ స్నోరింగ్, సడన్లీ ఏదో అవుతుంది. డే షూట్స్ అందరికీ అదే మంచిది. నాకు కూడా డే ఇష్టం కానీ నేను నైట్ షూట్స్లో ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటా. యా చాలా 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 యాక్టివ్గా ఉంటా. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఎనర్జీ బ్యాట్ ఉమెన్ టైప్. ఓకే, Yeah. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యు డూ ఇఫ్ యు వెన్ యు గో టు సెట్? అంటే మై క్యారవాన్ ఓకే, ఆన్ సెట్ నా అన్నీ అయిన తర్వాత మేబీ యా. Say hi to the director. Yeah, that's the first thing. Say hi to whoever we meet first. Yeah. I walk straight to the director. If on You the ask way me you as will a meet everyone procedure, else. like a method or something as No, an no, actor. I'm just asking. Shoot, I mean, set కి వెళ్ళంగానే if you're walking on set, then first is where's my director? Okay, scene What do we ఏంటి, do? Yeah. ఇది చేయాలి కదా, మాట్లాడాలి కదా. Okay. If you had an extra hour every day, how would you use it? I would be procrastinating even that 1 hour. అది నిజమైన ఆన్సర్ అది. బట్ మనం ఇప్పుడు ఇదిగా చెప్పాలంటే ప్రాబ్లీ Workout చేస్తా. ప్రాబ్లీ అనదర్ మీల్. ఇంకొక 1 hour ఉంది కాబట్టి. Okay. Define success according to you, right? Presently, ఈ present state of mind lo, how do you define that? I don't know how to define it. Come on, of course you know it. What do you mean? How do you define success? Success ante సో నాకైతే ఐ వుడ్ సే లైక్ am I happy with peace of mind, and in terms of my work నేను ఒక్కొక్క ఫిల్మ్కి కొంచెం గ్రోత్ కనిపిస్తుందా, ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తుందా అనే ఒక థాట్ నాకు వచ్చిందంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్. wow. I feel like success is an experience, so it's like I'm grateful for the fact that it's there. నేను చెప్పాను కదండి, మీరు అయిపోయారు, మీరు బాబా స్వామి కానీ అయిపోయారు. no, see, I know I have grown over the years. మీరు నాకు 5 years ముందు సక్సెస్ గురించి అడిగితే లైక్ యా, I mean, you like obviously, like I said, right, it's the best feeling obviously, but కానీ ఇప్పుడు for me it's not a divide between success and failure, it's an experience. So Best lesson that you learned from failure?
You only learn lessons from failures. What was the last lesson that you learned? Ante, I should That not I do don't, this. that what I've learned from my failure, that now I'm very detached from my success and my failure. If it happens, it happens. It doesn't happen, it doesn't happen. But you've given it your best. That's the Let's most. move on. Yeah. The best thing I've learned from failure is that you should be ఇంకా appreciate yourself more and more because Don't beat yourself up also. Yeah, మనకి కొంచెం ఎక్కువనే నెగటివిటీ చుట్టూ ఉందంటే probably we should not do that to ourselves more. Avunu. You should be nice to yourself, basically. Kada. You feel empowered in life? Absolutely. Because Because of what? Because every day I wake up thinking that I need to, there are certain things that I need to do, and I'll do it. I mean, that empowers me. Nothing else can empower me other than my own mind. I feel empowered because I have a voice. Like నేను నా మనసులో ఏముందో నేను అది చెప్పగలుగుతున్నా అండ్ నాకున్న పొజిషన్ని I should never take it for granted. So I do feel empowered and you know like sitting in the middle of posters like this and మనం ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీతో పాటు I'm feeling empowered. And I want to thank all the women who helped us, made our work easy here. And the men. Who helped us women make our work easy. Yeah, because ఇక్కడ దాకా మనం ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ని ప్యాకేజ్ చేసి ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ వస్తుందంటే దాని వెనకాల పనిచేసిన నేను ఈ ఫిల్మ్ సైన్ చేసినప్పుడు రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అందరూ నాతో చెప్పిన ఒక్క విషయం విజయశాంతి గారి మూవీ చూడండి అదే నాకు చెప్పారు. సో అలాంటి విమెన్ అలాంటి ఎంతోమంది విమెన్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ హాలీవుడ్ అయినా ఇంగ్లీష్ హిందీ మరాఠీ వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ మలయాళం దే పేవ్ ద వే సో ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ హియర్. సో ఇలాంటి ఇంకా 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 మంచి మూవీస్ ఇలాంటి కొత్త కొత్త లైక్ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ అ బిగ్ 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 థింగ్. దిస్ ఈజ్ ఐ హోప్ this ins like it starts conversations, it starts discussions, and memu ee prayatnam should be reflected well in theatres anadi na korika. So I do feel empowered. Yeah. Such great words. I'm so sorry, this is not like rapid fire at all. I've been talking too much, sorry. ప్రతి సినిమా మనకు ఒక మెమరీ మిగులుస్తుంది కదా. 20 years down the line, 30 years down the line, you go sit with your grandchildren also, you should remember some nice story about all your work. It will be beautiful because... So, Saakini Daakini nunchi, one memory that you go tell your grandchildren kind of thing edana unda? The fact that we pulled it off, I guess. Yeah? That's what, in Dhaka also, just said, before we started also, she's like, I can't believe we're actually doing, we've come up to promotions bit. And it started from nothing. Ether nunchi, it started from just... out of thin air. Remake, we sat, we put it all together. I still remember the first day we sat for our reading, first day of shoot, our fight rehearsals, like a full day we will spend just doing that. We'd go back with bruises and all of that. And to sit here all poised, prompt, answering questions, promoting the film. Our journey, the whole journey is something I'll never forget. Right. And if I have to tell anyone, whether it's my grandkids or someone else's grandkids tomorrow, it would be this, it would be that the journey was beautiful. It had its ups, downs, this, that. But we're sitting here all clean, neat and ready to like promote it and push it forward with an entire team backing us, men and women. నిజం చెప్పాలంటే సిన్స్ యూ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఒక 20 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రాబ్లీ టు లైక్ a kid in the family or wherever చెప్పాలి your mom did it first. Set the trend. Yeah. Because 20 సంవత్సరాల తర్వాత just imagine if like ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ మనకి ఇలాంటి అంటే where it's not a women centric film anymore, it's just women leading a film just like how men do. అలాంటి ఫిల్మ్స్ మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ మంచి రోల్స్ బికమ్ అ కామన్ థింగ్. అలాంటి ఒక్క స్పేస్లో మనం వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక్క దెల్ బి అ మూమెంట్ కూర్చుని టీ తాగుతూ విల్ బి థింకింగ్ మనం చేసాం కదా ఇలాంటి ఒకటి అప్పుడు అనే ఒక థాట్ వచ్చేటప్పుడు ఐ థింక్ దట్ విల్ బి అ
Really cool thing. Really cool memory. Superb. Looking forward to the blockbuster ఈ సినిమా ఎప్పుడు అవుతుందని. సో సెప్టెంబర్ 16th it is. Thank you so much, Saakini Daakini. Thank you so much. Thank you.